नमस्कार. गोंयांत हालीं अश्यो बातम्यो येतात ताका लागून समाज मन उचंबळीत जाल्लें आमकां दिश्टी पडटा. दर दिसा एक खून, एक न्ही दोन खून जावपाक लागल्यात, दरोडे पडटात, मारामारी जावतात, हिंस्र वातावरण जालां. आनी लोक सदांच ह्या अशे तरेचे जेन्ना इन्सिडंट घडटात सोशल मिडियाचेर भायल्यांक घाटयांक दोश दितना दिसतात. घाटी चड आयले, घाटीचेर कंट्रोल ना, सरकार तांकां हाडटा, सरकार ताची घरां लिगलायज करता, अशे तरेचे वेगळे वेगळे आरोप जायत आसात. ह्याच विशयाचेर आज आमी सडेतोड नायक घेतात. विशय आसा घाटी हे खरेंच गोंयचे विलन काय कितें. 3 मानेस्त आमचे कडेन आहात. आमचे कडेन आहा फॉर्मर IPS बॉस्को जॉर्ज, आमचे कडेन आहा एडवोकेट मेलिसा सिमोईश आनी आमचे कडेन आहा एडवोकेट उदयनाथ शिरोडकर. हांव बॉस्को बाब सगळ्यान पयलीं तुजे कडेन येता. तूं पोलीस दलांत इतलीं वर्सां बरें काम केलां, प्रामाणीक ऑफिसर म्हूण तुका वळखतात. तूं गोंया भायरय काम केलां, ताका लागून तुका एक ऑल इंडिया पर्स्पेक्टीव आसा. म्हाका तुजे कडल्यान जाय खरेंच घाटी गोंयचे विलन. I think it's too simplistic proposition. सगळे दोष तेंचेर घालप म्हणजे सारकें न्ही. हय, ते एक म्हूण आहा न्ही, इफ यू ओपन द विंडो along with the good, the bad air also is bound to come. So this is there. Second part, if you go to see, Goans themselves are going out of Goa. There is a vacuum created. That vacuum has to be filled. Now, if it is not being filled by the good people, the bad people are bound to come in. If we, there has to be some system or control, some regulation. Who are we employing? Where are we employing? Look at, if it is going to be andhadhun, so naturally you are bound to get such things happening. That's my. मेलिसा सिमोईश, तूं कोर्टान भितर काम करता, तूं वेगवेगळे सोशल मिडियाचेर आसा, तूं सोशल काम करता. सो म्हाका तुजे कडल्यान जाय की इतले पळय जे क्रायम घडटात, इतले दरोडे पडले हातून, सिरियस दरोडे, बंगले दिसले की थंय दरोडे घालतात, नो पोलीस. ताजे नंतर चोरयो जायत आसात, खून एका दिसा 2 खून जावप. सो लोक आर बाउंड टू ब्लेम आउटसायडर्स. सो हे लोक चूक अशें म्हणटा तूं. हय, to a certain extent, yes, I agree. I agree with Sir George. We can't say की ना फक्त घाटीच चोऱ्यो करता, फक्त घाटीच रेप करता, फक्त घाटीच मर्डर करता. If we see the latest trend, it is also the locals who are very much involved. And if you see what are the crimes, why it is, even the rape, murder, all of these different kinds of crimes, majorly it is because it is for the purposes of property or acquisition of some money or dispute, but it's surrounding money. So when we have a situation like this, wherein money has become such a big criteria for committing crimes, we as a society, I think any society, need to really introspect the kind of leadership that we are electing, one, the kind of things that we are giving importance to. So it is something that we need to introspect, and we cannot simpliciter say घाटीच वाईट करता, घाटीच हे करता, इश्यूज करता. हांगा we have to look at it deeper. It is a deeper problem and issue. Now it is in our face. We have to look at it. मेलिसा, तुम्ही पॉलिटिकल इश्यू रेज केला. I am going to come to that. Yes. ताजे पयलीं हांव उदयनाथ शिरोडकर तुजे कडेन वता. तूं एक एक्टिविस्ट, रस्त्यार झुजता, वेगवेगळे इश्यू तूं घेता. अरे घाटीच तरी इनवॉल्ड आहा न्ही रे सगळे हातूंत भितर. दरोडे पडल्यात, खंयच्यान तरी भायल्यान लायला. आमी बांगलादेशी लोकांक घाटीच म्हणटात. घाटी म्हळ्यार तो महाराष्ट्रांतल्यान घाटांत येवपाक जायचें ना. सो भायले लोक म्हणले की, आनी दिसता न्ही आमचे कडेन ट्रेंड आसा, मोर दॅन 70% क्रायम्स हातूंत भितर इनवॉल्व आहा घाटी, भायले लोक. सो आमी घाटयांक घाटी म्हणप ना, आमी तांकां दोश दिवप ना. अरे एक गोंयची पॉलिटिकल पार्टी आहा म्हणल्यार रेव्होल्युशनरी गोवन्स, ते पूर्णता भायल्यांच्या इश्यूवाचेर पॉलिटिकल इश्यू करतात. सो तुय बी पॉलिटिक्सान भितर मदीं मदीं काम करता. सो म्हाका तुजे कडल्यान जाय ह्या सगळ्या इश्यून भितर, क्रायमान भितर, वायलन्सान भितर भायले जर इनवॉल्ड आहात, तर भायल्यांक भायले आमी कित्याक म्हणप ना. प्रश्नाक स्पष्ट उत्तर म्हटल्यार भायल्यांक भायलेच म्हणप. कारण भायले भायलेच, भायल्यान आयल्या म्हणटकीर ते भायले. आता एक टर्मिनॉलॉजी जाला की घाटा वयल्यान आयला म्हणटा तो घाटी, क्रायम करता हे घाटी,
अशें मुख्यमंत्र्यान म्हटलां. आणि मेजर क्रायम जो आसा पळय तो मुख्यमंत्री सांगता की घाटीच आर इनवॉल्ड इन मेजर क्रायम्स म्हणजे बेजिकली मायग्रंट्स. आता हो प्रॉब्लम कित्याक? द प्रॉब्लम बिकॉज ऑफ पोलीस. पोलीस इज अ मेजर प्रॉब्लम, ताका लागून हे क्रायम जाता. आता जेन्ना पोलिसांचो भंय समोरच्या मनशाक ना तेन्ना क्रायम जातलेच. ज्या दिसाक पोलिसांचो भंय क्रिमिनल्सांक येतलो पळय त्या दिसाक क्रायम जावपा ना. आता जेन्ना गोंयकार म्हणटात पळय गोंयकारांनी बीन क्रायम जाता. क्रायम जायना काय ना. मॅडम मेलिसा आसतले सरान म्हटलें प्रोस्पेक्टीव असो आसा की घाटीक क्रायम करता. येस 75% एंड मोर घाटीज क्रायम करतात कारण दॅट इज द मेंटॅलिटी. गोंयकार थंड मेंटॅलिटीचे. पण आता जेलीन आसा रामाक मारलो तो गोंयकारूच न्ही. सो गोंयकार क्रायम करना अशें ना बट पर्संटेज ऑफ क्रिमिनल्स ऑर क्रायम हे घाटी करतात कारण ताका 2-3 गजाल आसा. एक मेजर गजाल हांवें सांगली पोलिसांचो भंय ना आनी दुसरी अशें मेलिसान सांगलें की पयसो. आज लोकांच्या हातान पयसो ना आनी पयसो ना ते क्रायम जाता. हो एक सादी गजाल. आता हाजेर जर नियंत्रण हाडटले जाल्यार पुलीस यंत्रणा ही सज्ज जाय आनी पुलिसांक तो पावर दिवपाक जो जाय तो मुख्यमंत्र्यान किंवा सरकारान दिवंक जाय. आता दोन्ही कडेन सरकारूय फेल आसा आनी पुलिसूय फेल आसा. ताका लागून हो क्रायम वाडटा अशें म्हणणें म्हाजें म्हणणें. ओके, हांव तुजे कडेन येतलो. ताजे पयलीं हेज ब्लेम डायरेक्टली यू. एक गजाल सारकी खरी की 2 गजाली हातून भितर आमी मानतात की गोंयची लोकसंख्या काडपाक गेलो न्ही. इन 1961 when we were liberated the population was 7 lakhs. आज गोंयची पॉप्युलेशन जवळ 15 lakhs जालां आनी 15 lakhsan गोंयकार तितले उरले किंवा उणे जाल्यात. ते भायर वचतात. सो तो वॅक्यूम भायले येवन भरतात. पूण भायल्यांक कितले घेवप आमी इज देर इज सम कायंड ऑफ एक निकश आसपाकूच जाय. कितल्यांक भायल्यांक घेतले? आज मोर दॅन 70% जर भायले जाले इट्स अ इशू. आनी क्रायम वाडटात. ताजो एक कारण ताणें म्हणटा तो पुलीस जे कितें इन्वेस्टिगेशन करपाक जाय एक धाक निर्माण करपाक तो जायना आनी प्रोपोर्शन जे कितें पॉप्युलेशन जालें तें हाता भायर गेलां. सो पयली गजाल म्हळ्यार पुलीस सो धाक ना हें तूं मान्य करता? I will agree with this thing. Let's not say, blaming police is the easiest. Yeah. Police muntat te, it is the face of the establishment of the state. Nice. Good point. They are the only organization 24/7 which will be available. Okay. Whether the delivery system is there or not, that can be a question mark. Okay. But this is the only organization when all other governments go to sleep, the police stations will always be open. Certainly. Okay, as I said, delivery question mark. Yeah. Now, rightly he has said, why is the police being blamed? There is a trust deficit, Raju, between the public and the police. Okay. Massive trust deficit. You can see it. At one time, if a person could go to the police station and say, Patron, Saheba, Osho Zala, the police would react immediately. Now, from what I am hearing, you go over there, they'll tell you, please sit down, hold on. They will make an assessment. Where. So naturally the political ruling party. So all these things have crept into the thing. And why is the reason? I made it even last time. MLAs, elected representative, want so and so officer to be in so and so police station. Now, if you are going to have such a political policing, then why have a police station? Exactly. All this has to be removed. See, you go to see the main police station, whether it's Panji, Ponda, Mapsa, Vasco, there is less policemen. You go to the border police station, massive, over and above. Oh, this is something new. No, this is you just make an assessment. What is the sanctioned strength and what is the overall strength in these places? Mostly the seashore areas, no? Kalangut. Then ती पळय सबंद पयशे आशिल्ले tourism belt. Lucrative belt. So, if strengthen these stations, Panjim is the main, your heart. Exactly. एक दरोडे पडटा एक व्हडल्या बंगल्याचेर ते 3 म्हयन्यांनी येतात परत दरोडे काडटात परत वतात भायर. Other this thing, see, this can be done with the existing force. Next,
You know, there are massive crowds come to Miramar. Massive crowds comes to Dona Paula. Yes. You know, in Panjim city itself. Sir, Okay. good point. Do you see the police presence over there? No. Naturally, everyone thinks it is theek hai, this thing. I'm not saying, the reason is, you see, you go to in Pune. Yes. Pune, they have something called chowki system. At every assembly, you know, they'll have a small place. There is a police presence. So naturally, the availability. Others, something takes place, say in Miramar. For anybody, where he has to go, he has to call 100, he has to go to Panji police station. Yes. So you have lost it. Correct. Why I'm saying is because there are crowds, and the crowds are mostly tourists who are coming to these places. Panjim bus stand, you require some police presence over there. Correct. I mean, this is it, and see, Goa is There is not no proper study. Yeah. फकत politics करतात कोणाक officer and everything is adhocism. Exactly. I mean, we have become so reactive. Exactly. We are not responding to the things that are going to come up. Correct. This is the sad thing. I have a question to you. ताणे एक बरो क्वेश्चन रेज केला की पॉलिटिक्स पोलीस दलान पॉलिटिक्स येता खंय खंयचो ऑफिसर घालप हें पॉलिटिक्स ठरयता होम मिनिस्टर ठरयता आनी पूण म्हजो एक तुका एक कावंटर क्वेश्चन कितें जाणा की तूं फाल्यां MLA जातलें तुकाय पॉलिटिक्सान इंट्रस्ट आसता तूं फाल्यां MLA जाल्यार तूं स्वाभावीकपणान ठरयतलें न्ही तुजे कॉन्स्टिट्युएन्सीन तुका जाय तो ऑफिसर बरो थंय हाडचो इज दीस बॅड The question to ask is kityak. Why Good would point. we, Good if say I am elected as an MLA, why would I want a police officer of my choice? Good. Now, I think I just want to bring a little bit of perspective here. I think all of us have identified the problem. Problem कितें आसा घांट्याचो आसा, crime वाडला. Everyone is saying it. Good. Even government is saying it. सगळे मान्य आसा, चड crime जाला. So we have recognized the problem. What we have not got from the ruling dispensation at this point of time, the government, is a solution. Solution कितें? You're saying garbage भरपूर आसा म्हणून सगळ्या गांवान भरपूर आसा. Solution कितें? एक सोल्युशन ताणें सांगलें पोलीस दल हे निपक्षपाती आसपाक जाय पोलीस दल सामकें फर्म आसपाक जाय पोलीस दलान भितर क्रायम सोदून काडपाची एक धाक निर्माण करपाची तांक आसूंक जाय हय पूण if they are going to constantly interfere with the police, it's like if you interfere with the judiciary will not be in a position to work. Correct. It is constant threatening. This government, what has happened right now, ki constant threaten, तुका transfer करता, तुका ये करता, तुका punishment posting, तुका ये, तुमका ये. This is the issue with the current dispensation. Even if you see the people who are elected right now are people who have lots of criminal cases, highly questionable characters, people who are just throwing money. The point is, why are we as citizens comfortable with these people ruling us? We need to ask this serious question. Even places like Kalangut and Kandoli, if we think about it, which used to never wake up, they were all comfortable. Kityak tanka bhi guest house, they were comfortable with the tourism. So the issue at this point is, they are also waking up. So do we have to get, as Goenkars, do we have to get to a position like Kalangut and Kandoli Vika, where you can't even roam around freely in those kind of places? Do we have to get to those positions for people to finally wake up? Do we have to get to a place where people are shooting for lands and killing people for lands? The Morji case, but they're just killing people for just land. This is for money. It's not even a crime of passion, which is understandable sometimes. But these are just monetary crimes. So we have to introspect. It is my opinion. म्हाका तुका म्हजो क्वेश्चन ताणें म्हणलां आत्मपरीक्षण करपाची वेळ आयल्या एक तुवें बरो प्रश्न केलो पोलीस दल आमचे सारकें ना धाक निर्माण जायना ते म्हणटात ज्या पद्दतीन लोक येतात ट्युरिजम बेल्टान भितर एक उसंबळाय दिसता म्हाका तुका आनीक कारणां खंयची दिसनात विशेषतः हांव अशें म्हणून की एक गोंयचें अर्थकारण ज्या पद्दतीन चल्लां ताका लागून भायले लोक येतले ताका लागून कोणीय येतले ताका लागून क्रिमिनलय येतले थंय अर्थकारणाक वळण दिवचें अशें तुका दिसना आसाच तो एक विशय आसाच कारण हांव आतां जर अर्थकारणाचेर जर उलोवपाक गेलो
जाल्यार आमी टुरिजमाचेच उलोवया. टुरिजम म्हटल्यार आतां सद्या पळय आमी याट्स चलता गोंयांत. आमी जर पळयलें जाल्यार कोणाच्यो चलता, गोंयकारांच्यो कितल्यो चलता आनी भायल्यांच्यो कितल्यो चलता? 90% भायल्यांच्यो चलता. ओके. एजंट्स कोण आसा? सगळे भायले आसा. आमच्या गोंयकारांक थंय कामूच ना. नाच थंय काम बेजिकली घेना. गोंयकार म्हणटकीर दे आर आवट. कारण त्या पद्दतीचें काम थंय आसता. थोडे इलिगल काम आसता, थोडे अनएथिकल काम आसता. गोंयकार रेडी ना ते काम करपाक. ही गजाली आसा. आनी तिसरें आसा एडमिनिस्ट्रेशन. आतां एडमिनिस्ट्रेशना कडेन कित्याक येता हांव? गोंय एक इंटर स्टेट मायग्रंट वर्कमॅन एक्ट आसा. त्या एक्टाच्या अंडर कशें आसा की जो कोण मायग्रंट समजा बिहारच्यान गोंयांत येता, बिहारच्या कमिशनराक खबर आसा की तो मायग्रंट गोंयांत आयला म्हणून, आनी गोंयच्या कमिशनराक खबर आसा की तो मायग्रंट गोंयांत काम करता म्हणून, खंय करता तो. हो डेटा आमच्या सरकारा कडेन आसा काय कितें? आयज चॅलेंज ना गव्हर्मेंटा कडेन. चॅलेंज करता त्या फिल्डान हांव आसा, चॅलेंज करता गव्हर्मेंटाक. गव्हर्मेंटा कडेन मायग्रंट वर्कर्स एक्टाचो डेटा म्हणटा तो गोंयांत ना. कितले मायग्रंट्स आयल्या, खंयच्यान आयल्या, कशे आयल्या, कित्याक आयल्या, खंयच्या सेक्टरान काम करपाक आयल्या, हें कोणाक खबर ना. सो उठ्ठा सुट्टा गोंयांत येता. बरें, हो प्रश्न हांव परत बसकुबाब तुका येता की पुलीस दलांनी एकट्यावर खबऱ्या म्हूण सिस्टम आसताली. खबऱ्या कितें करताले की तुज्या गांवांत कोण बारान वचून बसला, कोण भायलो आयल्या कळटा, थंय क्रिमिनलूय येतात, बरे लोकूय येतात, पूण एक थंय डिस्कशन जाता आनी मातसो सोरोप येतकीर लोक इल्ले उक्तेपणान उलयतात. आनी हे खबऱ्या इन्फॉर्मेशन पुलीस दलाक दिताले की बाबा अमको अमको क्रिमिनल आयला, ह्या झोपडपट्टीन रावला की अमके कडेन रावला. ही खबऱ्या सिस्टम सामकी आतां नश्ट जाल्या. Raju, it is a fact that, see, that used to be called community policing. Correct. Okay, we need to go back to that, which is correct. But we don't need to be relying only on that. Today, technology is the greatest this thing that can help you out with all these things. You have so many cameras, are they working? To help, see, today it is not a question. At one time you could say preventive, because the main this thing of the police was prevention, detection of crime, as well as traffic. These were the main basic thing. And security. Correct. Today the major, what was it, the last part, today security has become a huge thing for every political म्हापशां दरोडो पडलो त्या एरियेंतले एकूय CCTV चलना. See, this is what I'm saying. See, the aid to the police requires aid. This technology is a great this thing to help detection of crime, and it can be solved. And it is this thing. See, because wherever your digital print is left about, whether it is mobile, what is this thing, the police are capable of doing this. Same question. Migrant Act तसं गोंयांत त्या प्रमाण तो म्हणटा तसं बिहारच्यान एक मनीस गोंयांत येता, थंय ताचो रिकॉर्ड आसपा जाय, तसो गोंयांत तो पावलो म्हणून रिकॉर्ड आसपा जाय. सो हे जी पळय कितें एक रिकॉर्ड दवरप, एक लक्ष दवरप, बारीक सारकें नियाळप, आनी गव्हर्मेंटाची रिस्पॉन्सिबिलिटी आहा की कितले लोक मायग्रंट येतात. आतां कोंकण रेल्वेक जेन्ना ओपोज जालो, आय वॉज वन ऑफ द रिपोर्टर्स हू यूज टू डेली कवर द इन्सिडंट एजिटेशन्स. आनी तेन्ना लोकां मदीं समाजमन दुबागिल्लें. एकलो म्हणटालो आमकां कोंकण रेल्वे नाका, आनी कॅथलीक कम्युनिटीचेर दोश दिलो, बरें कॅथलिकांक भायले कोण आयिल्ले नाका म्हणून. आज प्रत्येक कोंकण रेल्वे येता ते कांय हजार लोकांक भायल्यान हाडून सोडटा. तूं जर ओल्ड गोवा रस्त्यार उबे रावत, रेल्वे येता तेन्ना शेकड्यांनी लोक सामान घेवन थंयच्यान चलता तेन्ना दिसता पडटा. देर इज नो रिकॉर्ड. सो हाव टू टॅकल दीस? I agree with Shirodkar Bab, and he has in fact stated it very clearly. I want to go a step forward. We are looking at lower class migrants. What we have not focused on, which is the moneyed, again I want to emphasize on this, the moneyed non-locals who are coming inside, who has the capacity to do encounter shooting, hitting, all the possible, all the, again they are again connected with politicians, they are again connected with police. Exactly. And our politicians, I have seen documents where our politicians will bend over backwards. There is a politician, a certain politician in Bardes Taluka who has a map and he will say, क्या चाहिए आपको, कौन सा प्रॉपर्टी चाहिए, ये लोग का लंदन में है, ये यूके में है, या यहाँ घर वेकेंट है, यहाँ प्रॉपर्टी वेकेंट है, कौन सा चाहिए आपको. It is a well-oiled machine wherein you have, it is very unfortunate for me to say this and I feel very sad to say, you have
certain class of lawyers, certain class of police officers, certain class of politicians, and certain class of anti-social element, gunda they have tried to legitimize everything. You've never seen a situation of legitimizing crime. Good point. 39, even if you look at property 39A, 17(2), 16B, these are all attempts to legitimize crime. Yes. There is a regional plan that says these are the zonings. When there are clear mark, you are coming with certain amendments here and there only to legitimize all these crimes, make provisions for all of these people. So if our political class is ready to bend over backwards for this, for just, again, it is, if we look at the root, it's only money. Even the migrant poor class that are coming from different society, from different states, are coming for money. करेक्ट. हांव हालींच फ्रांसा आशिल्लो. फ्रांसाचे सगळी हलकी कामां लोवर पळय जितली कामां करता ते भायले येतात. थंय आफ्रिकेच्यान मोठ्यान आफ्रिका खंयच्या जंय खूब ट्रबल आसा, खंय हिंसा जाता, खंय युद्ध जाता, थंयचे लोक काचाबूल जाल्यात, भितरल्यान अस्वस्थ ते देश सोडटात आनी ते देश युरोपान येतात. कित्याक युरोपान मातशी इल्ली तांकां एक सेक्युरिटी मेळटा. सेक्युरिटी कसली लक्षात धर, फ्रांसान ड्रायव्हर धरून ते बारीक बारीक काम करपी, रस्ते लीप करपी, सगळी बारीक कामां हे भायले लोक करतात. पूण थंय एक बंधन आसा. ते बंधन कितें, जे पळय लोक भायल्यान थंय येतात न्ही, लिगली जे येतात तांकां ते सामाजीक आपले पळय जे कितें तांचे पळय जे चौकट आहा तातूंत भितर ते सामावून घेतात. विशेषतः टॅक्सी ड्रायव्हराक कितलो पगार मेळचो, ताका सेक्युरिटी कशी आसची, ताका सामाजीक सेक्युरिटी कशी आसची, ताका पेन्शन कशें आसचें, ताका मेडिकल फेसिलिटी कितें मेळची सरकार ठरयता. हें संबंद युरोपान जाला. आतां आमची स्थिती तूं पळय, आमचो भायल्यान मनीस कितें ताका रोजगार दिता आमी, घरान काम करपाक सगळे बिहारी झारखंडचे लोक आयल्यात, घरान काम करता तांकां 2000 आनी 3000 मेळटात. भायर तुका घरान काम करपाक मनीस दवरनात, कारण भायर पळय जो काम करता तुज्या घरान ताका सरकारान सॅलरी ठरयल्या, ताका लागून ताका परवडना. तो कितलोय जोडपी आसूं, खूब थोडे लोक कामगार दवरतात, नाल्यार आपूण काम करतात. घर सफाई, रांदप हें सगळें आपूण करतात, कारण ताका तितलो पगार दिवप परवडना. आमच्या गोंयान भितर अशे तरेची कसलीच सामाजीक सुरक्षा हे भायल्यान लोकांक ना. ही सामाजीक सुरक्षा गोंयान निर्माण करची अशें तुका दिसना? पूर्ण देशांत सेम स्थिती आहे. सोशल सेक्युरिटी जो आसा पळय विशय, तो आमच्या सरकारान एडमिनिस्ट्रेटरान डिफायन करपाक जाय. तांकां पयलीं खबर ना सोशल सेक्युरिटी म्हटल्यार कितें ती. सोशल सेक्युरिटी म्हटल्यार मतां कशी मेळपाक जाय तितल्या पुरती सोशल सेक्युरिटी. इतलीच सोशल सेक्युरिटी आमच्या सरकाराक खबर आसा. म्हणजे जाणटेल्यांक पेन्शन दिल्या म्हणजे जाणटेल्यांची मतां मेळटली, लाडली लक्ष्मी दिली म्हटल्यार पेरंट्सांची मतां मेळटली, आनी कोणाक असली कसली स्कीम दिली ती मतां मेळटली. सो सोशल सेक्युरिटी इज इक्वल टू वोट्स हें आमच्या सरकाराक खबर आसा, म्हणून हो सगळो प्रॉब्लेम जाता. आता भायले लोक जे कोण येता, आता सोशल सेक्युरिटी कशी आमच्या पूर्ण देशानूच ती सिस्टम आसा न्ही, की पूर्ण देशानूच ही सिस्टम कळत ना की बाबा कोणी काम करता, भायलो येता, इंडिया भायलो कोणी येता ताका कितें फेसिलिटी हांगा. सोशल सेक्युरिटी असो तयार करप शक्य करपाक जाय. ऑटोमॅटीक बंधन येता. सो हांव म्हज्या घरा जर समज फक्त 2000 रुपया दिता आनी गव्हर्मेंटान जाल्यार ठरयलें तूं घरा तुजें काम करता 15000 दिवचे पडटले, सो आय विल स्टार्ट वर्किंग. सो तसोच तुजो ड्रायव्हर तूं दवरता, तूं ताका जर 20-25,000 दिवचे पडले, यू विल ड्रायव्ह युअर सेल्फ. Yes. सो ऑटोमॅटीक हे एक बंधन गोंयान तयार जातलें काय ना. But you know, our system has, the corruption has percolated so much, this thing. Unfortunately, even to police, the policing is, you will have still someone, this thing. आदलेच्या मुर्णाक कितें आहलें की one of the cops was so corrupt, तो तेका हुई घातलो हुई हेजेर समुद्राचेर आनी तो कहो कोत्तलो पयशे पळय. He still was able to make money over there by telling that no, the ships he started की लारात लागून चड वाडल्यार you pay the tax. हें सगळें जें पळय चल्लां, मॅस आमचें अर्थकारण, आमचें इकॉनॉमी हाता भायर उडयल्या. लोकसंख्या भायल्यान कित्याक कितें वाडटा, कितले कसिनो, मायनींग इंडस्ट्री सारकी रेग्युलेट जायना, ताका लागून भायले लोक इतले येतात की कंट्रोलच ना. हाका आन्सर कितें जाणा, आन्सर इज प्रावड गोंयकार. वाय नॉट स्टार्ट ए मुवमेंट प्रावड गोंयकार, तातूंत भितर पॉलिटिक्सानूय लोक येतले बरे. एक पॉलिटिकल नवी पार्टी येवपाक जाय. आमी पळयलां BJP त्याच वाटेन वता जी काँग्रेस वाट चलयताली. अशे तरेचो मुवमेंट, पॉलिटिकल मुवमेंट जावप शक्य आहा.
I think it's a very interesting hypothetical question. So no, it's not a hypothetical. In fact, it is happening on ground. It is. I'm kind of not to the extent. It has been happening for a long period of time, and I think in politics we've had very good politicians. In all honesty, people who are very good have contested also, but what they lack is the money power. What they lack is the I don't know, for some odd reason we start liking people who are winnability asa. What is winnability? I don't understand this entire concept. Winnability I believe truly there are enough of social activists, people who want good of Goa, who really care about Goa. They need to sincerely come together. That's all. We don't need anything else. They simplicity need to come together. If they come together, ki te personal issue te maje baile ke tase ki ye sangla, this fellow said this, that fellow that, whatever it might be, they need to come together because there is strength in unity. Okay, whether proud Goaikar movement can take place in politics? I wish I could be so optimist like how Marissa is saying, and because the deterioration is come. बघा म्हजो तुका सारको डायरेक्ट क्वेश्चन, फाल्यां बॉस्को जॉर्जा सांगलें पणजे तुका तिकेट दितात, उबो रावतलो? But this is, see, everybody has to now face it. Raju, honestly telling you, I don't know if I'm cut out for under the present circumstances to represent the people. But yes, I can be a voice for the people. I can take up the issues without any this thing. But then after, I can't be your 24/7 to help you out for all these 24/7 politics. People are expecting. 24. तुझे घरात 5 वर्ष येऊन दारू धरतात. And then after you want for birthday का ये. So people are all be blamed. हृदयनाथ, म्हाका तुझो निमाणो स्टेटमेंट सांग. तू एक एक्टिविस्ट, रस्त्यार काम करता, तू पॉलिटिकली एक्टिविस्ट आसा. वॉज कितें प्राउड गोंयकार म्हणून पळय म्हणलो हांवें, तो टू टॅकल दीस हे सगळे अर्थकारण, पॉलिटिक्सांतली सगळी घाण आनीक क्रायम्स गोंय हातांतल्यान भायर वता, हाका प्राउड गोंयकार मुवमेंट आमी करूं शकतात पॉलिटिक्सान. हाका रिजन सांगता. देर इज अ डिवायड. म्हणजे आतां वोट जो मेळपाक जाय एका पॉलिटिकल पार्टीक, एका कॅन्डिडेटाक, देर इज अ डिविजन. अशें डिविजन की एक वोट जो आसा की हांव घाटी हांव गोंयकार, देर इज अ डिविजन. ओके. दुसरो वोट आसा की हांव हिंदू, हांव नॉन हिंदू ह्या हितून मायग्रंट म्हणटा, हांव इकॉनॉमी म्हणटा, हांव पॉलिटिकल घाण म्हणटा, ती लीप करपा खातीर नवो मुवमेंट तातूंत भितर हे सगळे जे डिविजन ते पुसून वतले आनी आमी नवो मुवमेंट गोंय वाचोवपाचो सुरू करतले. पूण लास्ट हय प्रिंसिपली म्हटलें असो मुवमेंट जावंक जाय, पण अशा मुवमेंटान लोक निवडून येतले का, म्हाका क्वेश्चन मार्क आसा. I just wanted to add from the police department, Prabhakar Sinari, yes, such a distinct freedom fighter, distinguished police officer who always lived with a certain aura and everything. The poor man, he stood for municipal election and lost. So what can you first election सगळे स्वातंत्र्य सैनिक उभे राहिल्ले, सगळे पडले. आणि राजू बाब, it's not about us versus them. Money it is talks. not bad versus good or anything. We need proud Goaikar and that is and they are bad Goaikar. तशानी mindset change जावंक जाय, perspective change, mentality change. तू उलयत आसा, जनात इश्यू काडटा, तू उदाहरण 10-20 years probably the mindset will change. आयच्या तारखेक जर पळयलें, फाल्यां इलेक्शन जालें जाल्यार भारतीय जनता पार्टीचो एकठांय निवडून येना अशें एक आसा. पूण रावतेगेर तशें जातलें काय कितें, काय मतां ती ऑटोमॅटीक थंय वता कशी, हो मोठो प्रश्न न्ही. तूं म्हणटा लोकांकूय दोश दिवपाक जाय. हय, ऑफकोर्स मातसो विचार करूंक जाय बाबा, आमचे फुडार कितें. सोंपयतना हांव इतलेंच म्हणन की आतां हो एक नवो विचार की गोंय सांबाळप कशें, कारण हिंसा, चोर, दरोडे डेली पडटात, मायग्रंट्साक आमी दोश दितात. आतां मायग्रंटूय कशे बाबा असाय जावन ते गोंयांत आयल्यात, कारण ते जंय रावतात थंय तांकां पोटाक मेळना. गोंयांत पोटाक मेळटा जाल्यार पोटाक आयले जाल्यार तांकां सोशल सेक्युरिटी ना. सोशल सेक्युरिटी नासतना तांचेर जे कितें प्रसंग येता आसतले ते आमीच जाणात. अशे परिस्थितीन भितर फकत पॉलिटिक्स हें अशें एक गजाल आसा जी ह्या सगळ्या प्रश्नांक जाप सोदूंक शकता. पूण ती जाप सोदतना एक पॉलिटिकल मुवमेंट गोंयांत जावंक शकता काय कितें असो हो प्रश्न. म्हाका दिसता आमी सगळ्यांनी ताका जाप दिवपाचो प्रयत्न केला. आतां लोकांनी ह्या प्रश्नाक जाप सोदपाची गरज आसा.
इतल्यान हांव ही कार्यावळ सोंपयता. बॉस्को बाब, तूं मेलिसा आनी हृदयनाथ बाब, तुमी ह्या कार्यावळीन आयले आनी एक बरी खडेगांठ चर्चा करपाचो प्रयत्न आमी केला. तुमकां सगळ्यांक हांव धन्यवाद दिता. थँक्यू. पळयत रावात गोमंतक TV.